Greetings viewers at home and welcome on another exciting episode of the Petros Khoza Show. Kanti igama lami nami Petros Khoza. Ngiyazi ukuthi wena uthanda elikadedi. Look who do I have today. You know what, before I introduce this guy, you know what, I want to share something with him. So this guy at school back in the days, he used to bring a keyboard, you know, and he was teaching me keys because mina naye besinedilo ukuthi masikhula. You know, sizoba yingcebo. So he taught me, you know, Nkosi ake ukhulume wangishiya lapho. To this day, if I can play keyboard wherever I see a grand piano or anything, I can just do that. Then if you know what, if I did this thing. My brother, how are you? Amen. It's good to have you, man. You still look the way you were at school. Yeah. Can you please greet the viewers and introduce yourself to the viewers at home? Ngibingelela ababukeli egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu ophilayo. Amen. Apostle Ayanda lo Sibembe. Ngikhulele la eDavidton but now ngihlala eOrange Farm ministry eOrange Farm. Igama le ministry God's Throne of Grace. Amen. Amen. We bless the Lord ngempilo yakho. So one time I went to see a very close friend of mine, siyothandaza kwakhe. And uma siceda, you know, as we were talking, and she said to me, you know what you're saying, it's what Bishop said. I said, Bishop Uban, what do you see there? Like, oh, I know him. He's my friend. Yeah, Bambiza ngumam Chovicho from Ekonakija and yeah, man. Yeah. So the previous week we were praying then. Yeah. I came the following week. Wow. Yeah, man. That's how God is using you, man. Amen. Thank you so much. Vetu, today, you know, the aim of our meeting today here is to talk to someone, you know, who's going through life. You know, life has that thing of putting you in a corner where you feel worthless. Life has that thing of taking you to a corner where you feel kuphelile ngami angisaboni ukuthi ngiphilelani, you know. Mhlawumbe omunye uhlukumezwa abantwana ekhaya, omunye uhlushwa mhlawumbe emshadweni akhambi kahle, omunye ibhizinisi liwile, omunye akasazi, omunye uyagula, omunye usolo omunye ngokunye akunakuthula emndenini. I want us to talk to that person. First thing first, what is it that you can say, man of God? We have an apostle in our midst. So he's going to bring order and redirect you to Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Ngizokuxoxela enye into, man of God. Yes. Engingacabanga ukuthi uyayazi. Amen. Amen. Mina ekhaya ne. Sure. Mina ngithanda ukuthi mangikhuluma nomuntu ngirelate ne-situation yakhe. Yes. There's something uNkulunkulu angibonise yona ngami. Yeah. Before azokwazi ukungibonisa ngomunye umuntu. Amen. 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 Mina sithe sikhula ioledi lami lashona 2005. Sure. Malishone oledi basixosha ekhaya. Yeah. Okay, abanye babe ne opportunity vele ukuthi ba adoptwe bahlale kuphi. Ngikhumbula kahle ukuthi ngigcine ngihlala estradini. Sure. Ngigcine ngiyi street kid. Sure. From there ngazabuya manje ingqondo zami ngathi no lo akusiyimi. Yeah. Ngaya eHulwazi ngayoze register. Ngikhumbula first time ngifika bengihamba ngeenyawo ngisaseni. Bahleka abantwana, bahleka ngama yaze yaphela. Mayiphela ngaye office. Ngatshela uprincipal ngisesomkhombo principal ngathi ngifuna ukufunda. Uphethe ngiphethe ngemix. Uyayithola into le. All right. Luckily kunabo mem bebafunda nomama nomalume wami bekuma twins. Okay. So bayayazi family esekhaya. No, uthe lo mem makabona lesename wathi noma ngiyamazi lo muntu. Akusumntana kaNomandla lo ngathi uye. Thawu mos bese mbeka last nini ngithi ngimxoxele ukuthi after that kwayenzakalani. All right. Ngithe sengitholele opportunity yokufunda bomember ngibhadalele eklasini eRomini ngirenta lapha yeah. Ngazitshela ukuthi ngizofunda. Ngizoyenza sure ukuthi ngiyafunda. Ne? Okay, ngiloko ngizula ngiyale. There was a time ngithi ayazi manje ngifuna ukuya enkonzweni la umambe kakhonza khona. Yeah. Ngathi mangifika lapho uArchbishop wangilanda ngale emuva wathi umoya ngicela ungitshele ngawe ngifuna ukukuthatha uzohlala nami la. Ngamdoja but kwafika isikhathi la ngizitshe ukuthi okay yazi ngathi ngihambe kanti ngiyazisiza. Ngithe ngiloko sengihlala enkonzweni kanti kunento kimi. Yeah. Yazi usathana onjani manje? Unjani? Usathana kanandaba ukuthi uyini manje? Sure. Unendaba nokuthi uzoba yini. Oh yes, come on now. Akalwi nawe ngalamandla nawo. Ulwa nawo ngamandla osazoba nawo. That is why uzwa umuntu athi yazi
I feel overwhelmed. Ngifila ngathi lento inzima lento engithwele because usathana attacking amandla onawo. Ulanda lamandla osazoba nawo. Oh yes. Uyayithola ncane. Hallelujah. Kanti olalongo uNkulunkulu bekazi ukuthi inkulu into engiyifake kulomfana. Amen. Uyayithola? Amen. Ngithe sengiqale ukuzidiscover man sengishumayela bagcwala abantu. Sengibuya kuMampumalanga yonke le ndawo. La ngifika khona nceke uma ngiphakamisa uJesu. Mangivula izwi abantu bayaphila. Amen. Ngibonga nalokufakaza ngiqeda ukuzwa kuwe ukuthi uthe ufika wezwa bathi hayi bekala. Yeah man. Yeah. So into engingayisho naye man of God, ne? Asibheke istory saka David. Sure. uDavid kuthunyelwa uSamuel endlini kaJese. Ukuthi ayogcoba a king. uSamuel makafika ubheke idangerous lento eyenzekele lapha. Uthi uSamuel ngizoyigcoba kanjani inkosi ikhona enye inkosi. Oh yes. Uthi thatha a lamb uthi uyoyenza sacrifice. Kodwa amafutha wafihle. Oh yes. Kunento uNkulunkulu ayenza kithi siyingcebo. Ufihla amafutha abeke into ebiza abantu. Oh yes. Phela elembo makuhlatshwa yona kugcwala abantu. Injalo le. Uyayithola le nto. But the main purpose beyifihliwe. So uNkulunkulu udangerous ngoba uyayifihla iplan ngathi. Ufuna nje thina size kuye. The more you avail yourself with the more yena siveza. Makafika lapha uJese bayambuza uze ngephisi uthi angize ngephisi ngizela ukuzo sacrifice ne evidence 9 engizelela. Uyayithola muslenda. Get you man. Abayibona indaba. Utshela uJese uthi ngicela uprepare abafana bakho bonke. Azangathi ngicela uprepare labo ushiye uthe bonke. Yangizwa. Baqeda lapho baya prepare utshela nabantu ziprepareni kusasa sizohlangana kwaJese. Uprepare bonke. Ubani? uJese abantwana bakhe. Yes. That means khona bayitholile message. Khona bangayithola. Oh yes. Nceko mawungathi uyabheka namhlanje bonke abantu abayizstar ngezomunye babathi wathi wonke umuntu oyistar namhlanje kunesikanga phakathi. Oh yes. Lo muntu usefamily ubaba kubiza bonke abantwana obabeka la ngaphandle kwakhe. Oh yes. Bayaphuma ke bayeza. Makafika uSamuel bayabizwa abantwana bayeza. Mababizwa bonke labantwana beza makahleli ulalela umoya engcwele bayavela uthi naye uSamuel makabheka athi hey lo right the body structure. Yes, umoya engcwele yamkhuza uthi no angibheki mina the way umuntu abheka ngakhona. Uthi mina ngihlola inhliziyo angibheki lingaphandle lomuntu. Uthi akusuye lo bahambe baze baphele bonke. Waqala waba waqala wazibuza ukuthi awungitshele baphelela abantwana bakho. Uthi hayi abaphelelanga kodwa yazi ngifuna ukukutshela ke lo sele ungamangali. Yabona bonke laba beba clean. Uthi bonke laba beba clean. Noma ngasho kanjani. Uthi ungamangali. Lo sele akekho la. Ule uyalusa. Oh yes. Now ngifuna ukubuza something. Lo mfana lo mncane kubo bonke usendaweni dangerous. Oh yes. That means anytime kungangena umuntu nje athi hayi uDavid akasekho ubulawe ibhere le or ubulawe ilayoni le. Powerful. Now lo mfana lo njengoba kulesimo sengikhuluma nomuntu eku situation njengoba usho kanjani. Umuntu mamela ncane. Iproblem yethu sisuke sizibuza ukuthi uNkulunkulu uphi makunje. Oh yes. Uyayithola le ndaba. Kanti sometimes isandla sakhe sikudlulisa lapha. Amen. Phakathi kwe situation mele kunomuntu ke wangibuza ukuthi mfundisi umuntu uthi ungadefine uthini ukuthi istress yini ngamagama wakho in your own words. Ungadefine istress ukuthi yini. Ngathi mina i-opportunity to think outside the box. Oh yes. Maqale kufika ubunzima empilweni yakho kusuke kufike iopportunity yokuthi ubheke la ungakazi wabheka khona ukuthi uzibone ngendlela ongakazi wazibona ngayo. Yabona most of the time masigela kuma problems sithi why mina. Exactly. Funeka abantu abazokuye baphakame nje bathi no zama mina. Oh yes. Because wazi into engaphakathi. uDavid njengoba lokahleli lapha esigangeni ayi1 mamela ncema mawuhola izimvu thatha izimvu zihleli lapha ziyadla. The time zidla bekenzani
kunento esitshela yona lento Yeah. lo mfana lo makale ngaphandle abukelele nature kusho ukuthi khona into eke yamthinta yathi mara ukhona umuntu ongaphezulu kwale nature uyanganasena that is God ukuba phakathi kwe problem ukuvula amehlo wazi uNkulunkulu ngcono powerful the more ubona uNkulunkulu ngamanye amehlo zizozi izimamela for every revelation oyitholayo there must be challenge ezolandela ezokutest ubona ukuthi le revelation oyitholile can you apply it ngoba bheka ncebo the spirit of God is chapter 11 verse 2 sure uthi sakhuluma ngayo lo David uthi endlini kaJese kuzoqhuma eroute endlini kaJese uthi he will have the spirit of wisdom the spirit of knowledge powerful the spirit of understanding uyazibala zi7 now in knowledge ayikwazi ukusebenza ungena spirit of understanding amen now if ukwazi ukuthatha knowledge we understand we apply that wisdom ngiyayithola into engisho so lo mfana ulapha esigangeni ufunde kabanzi ngoNkulunkulu mase kathole ukuthi kanti uNkulunkulu nje wavela ilion ilion izoyenzani izotest ukuthi uyamazi lo powerful angazi ukuthi uyayithola I get you man of asazi ukuthi kwenzakaleni sizwa ngaye mase kabhekene ne challenge phambi kwabantu ngoba lezi zinto ezikushaya mawu1 kusese lento le i-training ncebo ngizwa kahle le ndlala esendlini inhlupheko mhlawumbe umunye urechiwe mhlawumbe umunye usesime ulokathi why mina mamela lezi zinto ezikushaya uyi1 azishayi wena sometimes uNkulunkulu usuka kudlulisa ukuthi ukwazi ukudlulisa abanye abantu abakulezo zimo uDavid unqoba ibhere unqoba ilion uJesu akayazi leyo nto abafowabo bayazi leyo nto one day babhekene noGoliath yazi iproblem le okuyo ncebo sometimes akumelanga njalo sihlale sifocus ku problem or sithandazela abantu baphume kuma problems mamela uPaul Paul uthini uthi umuntu wangaphandle makahlushwa owangaphakathi wenziwa musha njalo uyayithola le ndaba so nayi indaba ke la sometimes siyawadinga lama challenge ukuthi asenze sibe humble the time wehla with the time understand uNkulunkulu ngcono amen uyayithola mase uthi umpostoli Paul ngenxa yezambulo eziningi I was given a thorn in my flesh uthi lengelosi ithunyelwe uSathane ukuthi to buffet me the gift of a thorn uyayizwa le ndaba uthi so that ngingakhukhumali so if usindisiwe umntwana kaNkulunkulu then uphakathi kwama challenges ungaloku khala funa uJesu kuleyo problem ngoba leso simo leso mamela ncane isimo nesimo esinzima sizele ukuzokwakha amen so Danasekhaya we love you today I have an apostle he's over prepared uyachichima you know he's sharing he's coming out uyasibhobokela listen I want to encourage you umpostoli esakhuluma in our midst ukuthi bamba la the very same storm lesi esasibulala abantu ngesikhathi sika Noah the very same storm was pushing Noah's ark it was a storm that was killing people but it was pushing the ark I don't know what you're going through but the Bible today the book of Isaiah it reminds us that behold for I am doing something new it shall spring forth and verily you shall see it because of Christ he is a root springing in a dry ground. Let me tell you, it doesn't matter what you're going through. The woman with the issue of blood, she convinced herself that if I may touch the hem of his garment, in whatever she was going through, she said, if I can touch the hem of his garment. Today I encourage you, make a decision. Uyithathe nawe le ndoda enguKristu igama layo. Ncebo so share kakhulu yazi. Isikhathi sethu siyaphela but I'm so in love with the content you're sharing. You're speaking something powerful here ukuthi uma ngabe umntwana kaNkulunkulu when problems come, it's an invitation for you to think and pray. Angazi ukuthi udlula but let me tell you now ungamthatha umenzo wakho ncebo because of his cut if manje man I don't know where to turn to if like manje I feel like this woman who just had amafuthanyana amancane nembuphane encane if I just want to eat and die what can you say to me kunencwadi kuJudges chapter 9 verse 50 amen kunendoda laphaya engizoyifanisa nesituation amen igama lale ndoda le beku Abimelech amen uAbimelech lithi izwi kunendawo bekuthiwa iThebezi kunendawo bekuthiwa iSechem eThebezi wangena lapha wabulala bese wathela itswayi okuyisayini ukuthi ngishiye kubaba ubhubhisile wayeSechem
Now SHM khona into yayikhona ebeyingekho eThebesi. Lithi iBhayibheli there was a strong tower. Lithi bonke abantu bagijimela kuleyo tower. Lithi bangena bavala. Na into esishaya amaKristu. Sibalekela kuJesu singene singavali. Oh yes. Umuntu uthi usindisiwe kodwa usaphila njenga the way izwe liphila ngakhona. Uthi usindisiwe kodwa usatshontsha uyalutha ncebe. Uyalutha. Utholakala ekulutheni. Umuntu uthi usindisiwe kodwa usatholakala entweni zezo. So into esishayayo kakhulu amaKristu today asingeni ensindisweni sivale. Lithi iBhayibheli bangena bavala. Oh yes. Banyukela uphahlweni lombhoshongo. So okuchaza ukuthi if uwumKristu mawungena ensindisweni for you to enjoy the top view ngena uvale. Oh yes. Mawungena uvala lithi bangena bavala banyukela ophahlweni lombhoshongo. Mabafika lephezulu yazi kunalo mama ongichazayo. Lithi uAbimeleki wasondela eminyango ngoba mase usindisiwe akusho ukuthi izima ngeze kulandela zizokulandela ncane. Oh yes. Lithi uAbimeleki wasondela eminyango ukuthi awuchise ngomlilo. So uAbimeleki akalwi nabantu abaphakathi. Ulwa hayi man. Ayiyakuzwa mina. uSathane masosindisiwe akalwi nawe. Ulwa nalento engaphakathi. So unganaki ukuthi hey ngiyolala ngidleni impahla ziyaphela abantu abangifuni abalwi nawe balwa nalento engaphandle. The real person umoya. Now bamba ke inceke nayo yokugcina. Lithi izwe mase bale phezulu ngoba mawuphezulu kuizwe kusibona isitha phansi. Oh yes. Lithi this woman wathatha a milestone wayiphonsa ekhanda lika Abimeleki. Lithi lelitshe asazi belingakanani kodwa lamshaya ikhanda lavuleka. Okuchaza ukuthi thina amaKristu siphethe konke. Amen. Lela litshe lela lisymbolize izwi lika Jesu Kristu. Amen. Mawunezwi ku easy ukuthi unqobe izimo odibana nazo. Amen. Thank you so much. Our time is up. Listen man, we would really love to share more with you, but again inceke izositshela utholakala kuphi bese ke uzamthinta wena for prayer, for counseling, and mhlambe ke ngawufuna ku fellowship ekhaya phela how kwalapho uzwe le ndaba mathupha ungasazitholi la. Man of God, if someone wanna get hold of you, where to ukuthola? Ngizokushiya inamba. Yes. Inamba yami ithi 073 yes 977 yes 2168. Ngokukhonza ke ngishilo ngathi se Orange Farm eDrizik 10. Yes. Kodwa ngingajabula kakhulu abantu babangathi no nangaphe Davidson siyakumema singajabula ukuthi uze. I'm always available. Awesome. Man of God, before we leave, it's a culture here to pray for the people at home. Just to give them hope, to pray for them. And the Bible says there's a prayer of agreement. Yes. If we agree in one thing, it shall be so. The Bible says whatever sivumelana ngayo emhlabeni nasekhaya boshiwe. Can you please pray nomuntu osekhaya? Hallelujah. Ngizocela ababukeli bavala amehlo bese siyathandaza. Babegameni eliphilayo elinamandla lenkosi uJesu Kristu. Thank you, Lord. Baba lula isandla sakho Nkosi bese uyafinyelela kule yababa kule yamama kule yansizwa kule yantombi philisa mina imandla wonke baba zonke izifo khuza imimoya ehlezi kubo ehleze emakhaya baba lethu ukuthula emishadweni. Father, we pray for their financial life egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Sikhuza yonke imimoya elenza emakhaya kube nomsindo. Siletha ukuthula ngegama elinamandla ilenkosi yami uJesu Kristu ophilayo. Sithi baba futhi siyakholwa ukuthi konke lokhu kwenzekile in Jesus name. Amen. Amen. Every time you feel down, every time you feel you need to be encouraged, just tune in, watch this episode. We love you. May the good Lord bless you. Shalom.